ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் இந்த 4 சார்ஜரை ஒரே போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை டேரெக்டாக ஒரு ஃபோனில் சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். அது ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகுதா இல்லை ஸ்லோவாக சார்ஜ் ஆகுதா இல்லை சார்ஜர் அடிக்க போதா ஃபோன் அடிக்க போதான்னு தெரில. இதான் இன்றைக்குள்ள வீடியோ. வளவலன்னு பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல, எனக்கே ஆர்வமாக இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. நம்ம டேட்டா கேபிளில் சென்டராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதே போல் 4 டேட்டா கேபிளையும் சென்டராக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ கட் பண்ண 4 டேட்டா கேபிளையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். எந்தெந்த லைனை எதுக்கு மாட்டணும் டீட்டெயிலாக காட்ட போகிறது இல்லை. ஏன்னா இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கக்கூடாது. அதுக்காண்டி தான் நான் டீட்டெயிலாக காட்ட போகிறது இல்லை. எப்படி கனெக்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி 4 டேட்டா கேபிளையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அது இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ 4 சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது இப்படி தான் இருக்கும். இப்போது டேட்டா கேபிளில் எண்டை அதையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது கனெக்ட் பண்ணால் ஒர்க் ஃபினிஷ் ஆயிரும். மொத்தமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இனிமேல் டேப் அடித்தா முடிஞ்சிடும். ஓகே, இனிமேல் மொத்தமாக டேப் அடித்து அது எப்படி இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இப்போது நம்ம போட்டு பார்த்துடலாம். சார்ஜ் ஏறுது பாருங்கள். எந்த ஒரு கட்டோ கனெக்டோ நான் பண்ணல. டேரெக்டாக 4 டேட்டாபிள் கனெக்ட் பண்ணது தான். டேரெக்டாக நான் செல்லில் போட்டிருக்கேன். திருப்பி ஒரு டைம் போட்டு காட்டுறேன். சார்ஜ் ஏறுது. ஃபாஸ்ட்டாலாம் ஏறலைங்க, ஸ்லோவாக தான் ஏறுது. ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஏறுது. பாருங்க, நான் மொத்தமாகவே காட்டுறேன். எந்த ஒரு கட்டோ கனெக்டோ பண்ணல. டேரெக்டாக சார்ஜர்லேருந்து செல்லுக்கு தான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் ஸ்லோவாக தான் ஏறுது. நாலு சார்ஜர் இல்லை 40 சார்ஜர் போட்டாலும் ஃபாஸ்ட்டாக ஏறாது. இப்படி தான் ஏறும்.
ஸோ யாரும் இதை வீட்டில் பண்ணி பார்க்காதீங்க. எனக்கு ஒன்றும் ஆகலை. ஆனால் சப்போஸ் லைன் மாற்றி கொடுத்தா சார்ஜரும் வெடிக்கலாம், ஃபோனும் வெடிக்கலாம். ஸோ யாரும் வீட்டில் பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீட்டில் பார்க்கலாம். டாடா.